Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute tauchen wir tief in Thema das viel von euch wahrscheinlich sofort erkennen werden, in Twitter bei sich selbst oder bei jemandem aus dem engsten Umfeld. Wir sprechen über Menschen, die einfach immer zu viel fühlen. Menschen, die bei einem traurigen Film nicht nur ein Tränen verdrücken, sondern stundenlang nicht mehr aufhören können zu weinen. Menschen, die sich nach einem Streittag lang wie zerschlagen fühlen. Menschen, die Emotionen anderer quasi aufsaugen wie ein Schwamm und plötzlich selbst wütend, traurig oder überfordert sind, und das ist eigentlich ihr eigenes Problem war. Manche nennen es hochsensibel, manche Empathen, manche einfach überemotional. Aber was steckt wirklich dahinter? Ist das ein Schwäche, ein Störung, oder vielleicht sogar eine besondere Fähigkeit, die nur falsch verstanden wird? In diesem Video schauen wir uns genauer, was in den Köpfen und Herzen dieser Menschen vorgeht, wissenschaftlich fundiert, aber ohne die MIT Fachbegriffen zuzuschütten. Wir reden über die Ursachen, die täglichen Kämpfe, die versteckten starken und vor allem, wie man damit leben kann, unständig unter der eigenen Gefühlswelt zu leiden. Falls du dich jetzt schon angesprochen fühlst, bleib unbedingt dran. Und wenn du jemanden kennst, der so ist, schick ihm dieses Video. Es könnte ikens a Erlebnis werden. Beginnen wir ganz am Anfang. Was bedeutet es eigentlich, zu viel zu fühlen? Stell dir vor, die meisten Menschen haben in ihrem Gehirn eine Art emotionalen Filter. Reis kommen ein trauriges Leid, ein Streit, ein Kompliment, und dieser Filter entscheidet. Wie wichtig ist das jetzt wirklich? Wie lang darf ich das fühlen? Wann schalte ich wieder Bei Menschen, die immer zu viel fühlen, funktioniert dieser Filter anders. Manche Forscher sagen sogar, ist quasi durchlässiger oder manchmal gar nicht richtig vorhanden. Die wohl bekannteste Bezeichnung dafür ist Hochsensibilität. Im Englischen highly sensitive person, kurz HSP. Das Konzept wird in den 1990er Jahren von der Psychologin Elaine Aron entwickelt. Sie fand heraus, dass etwa 15 bis 20% der Bevölkerung hochsensibel sind. Das ist übrigens nicht nur bei Menschen so, auch bei über 100 Tierarten wird dieses Persönlichkeitsmerkmal nachgewiesen. Es ist also kein Modierskennung und auch kein Frauending, wie manchmal fälschlicherweise behauptet wird. Männer sind genauso betroffen, sehen es nur oft anders. Was passiert aber genau im Gehirn? Neurowissenschaftlich gesehen haben hochsensible Menschen eine starke Aktivität im Bereichen, die mit Empathie, Wahrnehmung und emotionale Verarbeitung zu tun haben, vor allem in der Insel und im Nervensystem. Das bedeutet, sie nehmen nicht nur ihre eigenen Gefühle intensiver wahr, sondern auch die von anderen. Wenn jemand neben ihnen traurig ist, fühlt sich das nicht nur mitfühlend, und es fühlt sich als wär man selbst traurig. Das erklärt, warum viel hochsensibel nach einem Tag mit vielen Menschen völlig erschöpft sind. Sie haben quasi die Emotionen von 20 Leuten mit nach Hause genommen. Aber Hochsensibilität ist nur ein Teil des Puzzles. Es gibt auch Menschen, die zu viel fühlen, weil ganz andere Dinge durchgemacht haben. Trauma zum Beispiel. In der Kindheit gelernt hat, dass Gefühle lebenswichtig sind, weil man ständig die Stimmung der Eltern scannen muss, zu wissen, ob hut geschlagen wird oder nicht, der entwickelte ein extrem feines Jesper für emotionale Nuancen. Dieses Jesper bleibt oft ein Leben lang. Der Körper bleibt in Alarmbereitschaft. Ein falscher Tonfall, ein genervter Blick, und schon schlagt das Nervensystem an. Auch Menschen mit ADHS oder mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung berichten häufig von extrem intensiven Gefühlen. Bei ADHS liegt es oft in der sogenannten Emotion-Dysregulation. Die Bremsen im Gehirn funktionieren nicht immer richtig. Bei Borderline wiederum ist die Angst vor dem Verlassenwerden so groß, dass jede kleine Ablehnung wie ein Weltuntergang erlebt wird. Du siehst also, zu viel fühlen ist kein einheitliches Phänomen. Es gibt verschiedene Ursachen, biologisch, frühkindlich, traumatisch. Und genau das macht es so schwierig, darüber zu sprechen. Denn für den einen ist es ein angeboren Gabe, für den anderen ein Überbleibsel von Schmerz. Jetzt wird es konkret. Wie fühlt sich das im Alltag an? Stell dir vor,
Du bist auf einer Party. Die meisten genießen die Musik, das Lachen, das Gefühl von Lebendigkeit. Du stehst den Ben nimmst plötzlich wahr, dass die Gastgeberin gestresst ist, weil das Essen nicht rechtzeitig fertig wird. Du siehst, dass der Typ in der Ecke sich unwohl fühlt, weil in niemand Beach tät. Du spürst die unterschwellige Spannung zwischen zwei Freunden, die sich voren gestritten haben. Innerhalb von 30 Minuten bist du emotional völlig überflutet. Du willst nur nach Hause. Die anderen verstehen nicht, warum du plötzlich komisch wirst. Oder im Beruf. Du bist die Person, die immer merkt, wenn die Stimmung im Team kippt. Du bist diejenige, die Tränen in den Augen hat, wenn ein Kollegen von kranken Mutter obwohl kaum miteinander redet. Du bist derjenige, der nach einem kritischen Feedback 3 Tage lang nicht schlafen kann, weil du jeds wird 100 Mal im Kopf durchspielst. Viele entwickeln die Strategien, sich abzuskirmen. Manche trinken Alkohol, die Gefühle runterzudämmen. Manche sehen sich komplett zurück werden zu Einzelgängern. Manche lernen, ein Mask aufzusetzen, cool, distanziert, unberührt. Aber innerlich brodelt es weiter. Das Schlimmste. Die meisten bekommen von klein aufgesagt, stell dich nicht so an, jetzt reiß dich doch mal zusammen, and ihr haben echt Problem. Genau die Sätze brennen sich ein. Sie ursachen Scham. Scham darüber, dass man anders ist. Scham darüber, dass man nicht einfach, normal, funktionieren kann. Aber was wär, wenn ich dir sage, dies Intensität ist nicht nur ein Flutsch. Sie hat auch ein Kurseit, ein unglaublich Wortwohl. Menschen, die tief fühlen, haben oft ein außergewöhnlich Empathie. Sie sind die besten Zuhörer. Sie sind die Freund, bei denen man sich sofort verstanden fühlt. Sie sind die Partner, die wirklich spüren, was der andere braucht, manchmal noch beaver der es selbst weiß. Sie sind kreativ, weil sie die Welt in all ihren Nuancen wahrnehmen. Viele Künstler, Schriftsteller, Musiker, Therapeuten, sie gehören oft zu genau dieser Gruppe. Studien zeigen, hochsensibel haben ein bessere Intuition. Sie erkennen Lügen schneller. Sie treffen in komplexen Situationen oft die besseren Entscheidungen, weil sie mehr Informationen wahrnehmen als andere. In ruhigen, unterstützenden Umgebungen blühen sie auf die leisten Außergewöhnliches. Das Problem ist nur, unsere Gesellschaft ist nicht auf tief voller ausgelegt. Wir leben in einer Welt von Reizüberflutung, Leistungsdruck Oberflächlichkeit. Da ist kein Platz für jemanden, der 15 Minuten braucht, einen traurigen Verbspot zu verdauen. Wie kann man damit leben? Ständig untersuchen? Der erste Schritt ist immer Akzeptanz. Hör auf, gegen dich selbst zu kämpfen. Dies Intensität wird nicht weggehen. Du kannst sie nicht wegtrainieren wie einen Muskel. Aber du kannst lernen, sie zu steuern. Viele hochsensibel schwören auf klare Grenzen. Nien sagen lernen. Weniger Menschen, dafür tiefer Beziehungen. Regelmäßig auszeiten. Natur. Still. Sport, der den Kopf frei macht, Joggen, Schwimmen, Yoga. Auch das Thema, Energiehygiene, wird immer wichtiger. Viele berichten, dass Techniken wie Meditation, Atemübungen oder sogar das bewusst Abschütteln nach sozialen Kontakten helfen. Manche visualisieren eine Art Schutzschild sich herum. Klingt esoterisch, mag sein, funktioniert aber für viel. In der Therapie hat sich besonders die Schematherapie die Traumafokussiert Therapie als hilfreicher erwiesen, vor allem, wenn Frühverletzungen eine Rolle spielen. Dort lernt man, die alten Glaubenssatz wie, ich bin zu viel, oder, mein Gefühle sind gefahrlich, langsam aufzulösen. Ganz wichtig, such dir denen Stamm. Es gibt immer mehr Communities, online offline, in denen Menschen genau wie du sich austauschen. Zuhören, mir geht's genau gleich, kann unglaublich heilsam sein. Ein Satz, den ich immer wieder von Menschen, die Gelen haben, mit Intensität zu leben. Ich werde mein tief nicht gegen die Oberflächlichkeit der anderen eintauschen. Ich habe Phasen, in denen ich sie verfluch. Aber letztendlich macht sie Michigan zu dem Menschen, der ich bin. Wenn du jetzt hier sitzt denkst, das bin alles ich, dann machte ich dir etwas mit auf den Weg geben.
Dein Gefühle sind nicht dein Feind. Sie sind dein Kompass. Ja, manchmal sehen sie zu laut, zu wild, zu früh. Aber sie sehen immer die Wahrheit. Und in einer Welt, in der so viel Menschen betot durchs Leben gehen, ist das ein Geschenk. Du bist nicht kaputt. Du bist nicht zu viel. Du bist einfach mehr. Und das ist okay. Wenn dir dieses Video geholfen hat, wenn du dich gesehen gefühlt hast, dann lass es mich wissen. Schreib mir in die Kommentar, welcher Moment dich am meisten berührt hat. Und wenn du jemanden kennst, der das hören muss, teile es. Denn genau diese Menschen brauchen oft am meisten das Gefühl, nicht allen zu sein. Vielen Dank, dass du bis hierer dabei warst. Ich wünsche dir von Herzen, dass du lernst, den tief nicht nur zu ertragen, sondern zu lieben. Wir sehen uns im nächsten Video.